So, like I was saying, in July we had a NEC meeting, and there were gaps which as a party we thought were important to fill so that work can happen. Era abantu bano nga tugenda batiko obuvunanyizibwa si just kuba bifo naye obuvunanyizibwa tulina essuubi nti bajja kutuukiriza bagende eyo bakwatagane ne bannayuganda bifo bino ebyenjawulo nga tukole ekisoboka okukunga bannayuganda ku nsonga y'enkyukakyuka, okulaga bannayuganda ekkubo okuba obukulembeze, kubanga bannayuganda ekiruubirirwa kyabwe ekisingira ddala bukulembeze. So bannaffe bano okubatika obuvunaanyizibwa buno ng'ekibiina. So let me invite the following, and they are mostly in acting capacity until our next delegates conference, but they will substantively do this work. Mwanguzi Andrew Pastor is going to be our acting head of training. Please come. Mr. Kanavi Moses is going to be our acting organizing secretary. Ms. Namutiaba Sylvia, Deputy Head of Youth Central Region. Mr. Adonio Michael, Deputy Head of the Youth League Northern Uganda. Mr. Toli Simon Akecha, Acting Head of Policy and Research. Mr. Tolit, you remember, was our candidate in Omoro. He is away on treatment, so he's unable to join us, but he's certainly with us every step of the way. And once he's done with his treatment, in the coming days he will be joining us, but nonetheless we'll unveil him. Mr. Biarugaba William, Acting Secretary for the Elderly. This one is better known as Jajanu. He's also unwell and is getting treatment, but once he's done with that, he'll certainly be commencing with his responsibilities. Ms. Kasim Fatuma, Deputy Head of the Women Wing, Western Uganda. Mr. Aguda Moses, Deputy Youth, Western. And last but certainly not least, Mr. Emachu Arnold, Acting Head of the Informal Sector. Let me invite our President, Deputy President, Secretary General. The man is informal sector, don't joke around. And the other leaders, please come. I think the President will stand somewhere in the middle, or do we put them to the front for a picture? I guess so. Okay, just come to the front. From the Secretary Assembly. Is our president, Kabulani is our president, umbrella is our symbol, umbrella is our symbol. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. Okay, thank you. Kind of operating, but now that we availed them, they commence their duties immediately. We have a lot of hope in you, the party, and we believe you are going to take on these offices with gusto and play your role. And of course, our President, in his address, he will be able to charge you as well. Ladies and gentlemen, please allow me to invite our President to address us. You're welcome, sir.
tugenda tandika mu bakyanji n'abatwalaji. Seats. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you very much. Thank you. I'm back like I never went. First of all, allow me, ladies and gentlemen, to congratulate our leaders that are acting both in acting and that are serving both in acting and substantial capacity. Congratulations. You are appointed because you are believed in, because there's so much faith in you. Go out there, make us proud, ladies and gentlemen. We believe in you, the nation believes in you, the nation believes in us. Wherever you go, you are carrying all of us there. Whenever you do something that makes us proud, you're making all of us proud. And yes, whenever you do something or you're involved in something that brings disrepute, it brings it to all of us. But we are confident and hopeful that you're going to represent us well. Go shine. Go make us proud. Go make the nation proud. People look up to us. They have so much hope in us. Our duty is to keep that hope alive. I salute you. I salute all of you comrades that have made us proud in all the offices that you sit in. Recently, I tweeted and asked some of you, abaina omutwalo bagompere munogo jesi abambanga biwakumwadde simanyi mutwalo kigo mwamwadde gwe Uganda mumma mwamwadde gwe Uganda temumanja nze nadetegeza gwe Ukraine. But I thank you, ladies and gentlemen. Today I would like to address you on 3 or 4 main issues, ladies and gentlemen. At the beginning of this month, I traveled to Venice in Italy and later on in the Telluride Mountains in America. We had gone for the official screening of our new documentary film called Bobi, Ghetto President. Although National Geographic, which is now taken over its distribution, has renamed it The People's President. The documentary, ladies and gentlemen, chronicles the details of our struggle since we started practically taking on the dictatorship. But most importantly, it highlights on the horrors that the people of Uganda have suffered under General Museveni. Never has it been done in Uganda or even in Africa to, in a detailed way, document the realities that the people are going through. You notice that General Museveni has been very smart. He used the word siasa when he just come. Some of us didn't understand because we were too young. But Museveni was smart, very smart in painting a rosy picture about his rule. Internationally, he was, the benevolent dictator, to the extent that some leaders, like President Clinton, called him the new breed of leaders in Africa. They didn't know the kind of brutal dictator that Museveni was. And you'll agree with me that in this movie, in this documentary, we've been able to unmask Museveni and his dictatorship. We've been able to show the true picture of Museveni. I'll also inform you that Museveni spends billions of taxpayers' money paying lobbyists in America and Europe to paint a glossy picture of his rule. Many were shocked to see the real picture of Uganda under Museveni. So I want us to once again congratulate ourselves because we were able to show the world the realities that nobody would have seen otherwise. And I believe that this is the biggest assault on Museveni's fake image that he had painted across the world. From launching that documentary, I proceeded to visit Ukraine.
I went along with comrades from Ghana, from Tanzania, and from South Africa. We went to witness firsthand the situation in Ukraine and how people are faring since the Russian invasion. Ladies and gentlemen, I and many other people that believe in freedom and independence, we believe that Ukraine, like all other countries, deserve freedom, deserve independence. The same way we support countries like South Sudan, countries like Somaliland, we support Ukraine to remain free from dominion and to remain independent. Although some African countries, and particularly those that are ruled by dictators, have come out to stand with Russia. This is a war of Russia, this is a war of Putin. Many of the Russians actually disagree with this war, but like Uganda, many of them can protest, they get arrested. You know, dictators always stand with each other. That is why mainly the dictators in Africa either abstained from voting or outrightly supported Putin. Why? Because they relate with Putin at a personal level. They get their favorite toys, their favorite tools of suppression, that is weapons, from Russia. And therefore, they are conditioned to stand with Russia, ladies and gentlemen. We must not forget that the Russian narrative has sunk so much in Africa. We salute the Soviet Union for standing with us in our struggles against colonialism. But I must remind you that Ukraine was also part of the Soviet Union when we were fighting colonialism. So when we stand with the people of Ukraine, I've heard some regime propagandists claiming that we are not standing with the people that stood with us during our struggle for independence. I will remind you that in particular, the freedom fighters of South Africa, in particular the armed wing, the Mkonto, 40% of them were trained in Ukraine in their struggle for freedom in South Africa. By standing with Ukraine, we are not only standing on the right side of history. We are not only doing the right thing, but we are actually returning a favor. Ladies and gentlemen, most importantly, I, on behalf of the National Unity Platform, want to welcome and thank the European Union for the resolution they passed deterring the oil companies under their influence from supporting the East African crude oil pipeline. And gross, environmental abuses. For a long time, ladies and gentlemen, we have been calling upon the international community to stop being the wing beneath Museveni's wing. We've been asking them to stop standing with dictator Museveni. You all remember that the EU Parliament passed a resolution condemning the rigged election of 2021. And this is yet another prayer that has been answered. We know that we need our oil. We know that that oil is supposed to change the lives of the people of Uganda. But we also know that General Museveni has said it not only once, that that is his oil. We tell Museveni, that is not your oil, that is our oil. It will be betrayal, it will be a disservice to the people of Uganda if the world's democracies stood with a dictator who is only using the resources of Uganda to enrich himself and to subjugate the people of Uganda. We therefore welcome that resolution, and we want even more. We've been calling for sanctions, and it's at this time that I want to salute our diaspora teams and all Ugandans that have added their voices on our calls. We called for sanctions for Museveni and all those that he uses to oppress Ugandans. We got some sanctions against the likes of Abel Kandiho. We welcomed them, but that was not enough. We want sanctions against Museveni and his son as well.
We have got, you know, a good sign from the EU, but we want more. Just yesterday we learned that iPod is also packing up. We've been telling iPod that for us, we are not Museveni's friends. We are not interested in having tea and taking pictures with him, because that is in a way, you know, legitimizing his rule. So we are thankful that iPod also saw what we want, but we want more. You know that we took Museveni to the International Criminal Court. We are looking forward to a day when the International Criminal Court will also sanction Museveni, his son, and all those murderous people that he uses to kill the people of Uganda. Ladies and gentlemen, while those are very important issues, I will not forget to mention that today is a full year since our comrade MPs, Honorable Sejirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana, are incarcerated with no justification whatsoever. We continue to call for their release. Also, ladies and gentlemen, you all have seen the new wave of abductions, gross human rights abuses, to raise their voice on that. No wonder gross abuses. Forget those that have been their lives. Over 100,000, especially in the Bunyoro region, and in most cases violently, to apparently pave way for the pipeline. Now, any government that thinks development does not include the well-being of people and respecting their fundamental rights, government, ladies and gentlemen. Finally, I will also add my voice on the people of Uganda that are suffering in the diaspora. Our brothers and sisters, many of them have had their organs taken away. Many of them have been abused sexually and otherwise. But as we speak now, more than 1,000 Ugandans are stuck in the diaspora. Now, I saw the Speaker of Parliament, Taegwa, for the EU to stop the construction of the oil pipeline, the crude oil pipeline, is an act of neocolonialism. I looked at this man and I couldn't find the right description for him. All clad in colonial outfits, putting on those silly wigs that he does not even know what they mean. But he's calling out neocolonialism. Every dictatorship always pulls out the Pan-African card. This is the time the Chinyefuzas of this world are talking about Pan-Africanism. When you do not stand with their fellow dictator, Putin, they call you, they say you're not a Pan-African. But these are the so-called Pan-Africans that have seen our brothers and sisters facing racial segregation in China in the wake of the COVID-19 pandemic. Myself and other Pan-Africans offered a plane to repatriate them back home. But Museveni's regime denied us landing space to bring our brothers and sisters back home. Today, our black brothers and sisters are facing oppression in the Arab countries. They are stuck. They just want to come back home. Museveni can afford to use Uganda's money to take his daughter to Germany to give back. They can afford to put one person on Uganda's plane to go for treatment, but they cannot afford to bring back our brothers and sisters that are suffering in the diaspora. That is why, in our little abilities, we have decided to stage concerts in various places so that we raise funds to bring back those areas. Basebole banyabo, nja kusooka okuyuzaayuza abakulembeze baffe kati abagenda okuba nga nabo batuula ku National Executive Committee.
tubayozayeza abasebo ne bannyabo olw'okulondibwa n'okusumusibwamu okutukulembera mu mitendera egy'enjawulo mu yogeyoge ennyo. Njagala okubajjukiza nti mwalondeddwa kuba mwesigirwa, mwalondeddwa kuba essuubi lingi litubalinamu, n'okusingira ddala mwalondeddwa kuba tumanyi ate mujja kutumbula essuubi ly'Abannayuganda lingi. Tubasindika mugende mukole buli ekisoboka, mukole buli ekisoboka basebo ne bannyabo, mwongere abantu baffe essuubi. Tubayozayeza era tubagaliza okuweereza okulungi. Nja kwebaza n'abakulembeze bannange mwenna abatuweeseza ekitiibwa yonna gye mutuula. Gye muvuddeko nabasaba musindikireyo Onogosa Ennyonyi omutwalo olw'okukwatanga agabbi, era mbebaza mwenna abamusindikidde omutwalo naddala abantegedde. Bw'oba basindise gwe Uganda webale nnyo kuba nze nadde ntegeeza gwa nsi ndala, naye mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo. Olwaliro njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Mu nsonga esooka njagadde okubategeeza nti ku ntandikwa y'omwezi guno nagenda mu kibuga kya Italy ekya Venice, nevaayo neninda mu nsozi za Telluride eyo waliyo film festival, era nga twali tugenze kutongoza firimu oba documentary eraga olugendo lwaffe nga bwe lubadde bukyanga twesoolayo kutandika kulwanira ddembe lyaffe na nkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda. Okusingira ddala eno documentary film eraga ebizibu n'okutulugunyizibwa n'obwannakyemalira n'ettemu n'ebikolobero byonna byonna ebikoleddwa ku Bannayuganda nga bikolebwa Mwami Museveni. Twabagamba nti ffe twajja kulabisa Museveni basebo ne bannyabo, ate omulabisa mu buli sitayiro yonna yonna esoboka. Museveni amaze emyaka mingi nnyo ate tulina abadde musajja mugezi, in fact abadde muyaaye. Museveni amaze emyaka mingi ng'afeera abazungu ng'alina ekifaananyi kyateekawo ekirungi ennyo. Kuba okusooka yajja ayogera ebigambo birungi nnyo nga bwe tuzze nga tugamba, newankubadde yali tabitegeeza. Naye agenda n'afeera abazungu bonna ne bakkiriza. Clinton yatuuka n'omuyita nti tuwafunye omugigi omupya ogw'abakulembeze b'Afrika, bw'atyo basobodde okutufugira emyaka 36. Nga bw'agenda eri ebweru bamanyi buli kimu kirungi e Uganda, ng'akozesa ssente z'omusolo nnyingi nnyo, biliyoni ne biliyoni okusasula zi kampani ezo ezikuba obulango, nga yeekubira obulango ng'alinga Coca-Cola. Abantu bangi nnyo, amawanga mangi nga gayiwa ssente mu Uganda nga tegamanyi nti gaziwa mutemu, tegamanyi nti gasasulira kutemula Bannayuganda. Naye kyamukisa nti twasobola okukola firimu eno, era buli agirabyeko n'agenda ogirabako ajja kulaba ettemu lya Museveni. Buli agirabyeko tayagala kulaba ku Museveni, era nga bwe twabasuubiza tugenda kwambula ku Museveni paka akomonda akasembayo. Eno documentary nina essanyu okubategeeza nti omukutu gagadde gwe bayita National Geographic gwe gugenda okugiraga ensi yonna. Museveni talina wagistopingira ndi musaleko internet, musaleko simanyi TV eno nedda, egenda mulabisa mu buli ango, buli wamu. Ekyo tukyenyumirizaamu nnyo basebo ne bannyabo. Eno documentary basooka giyita Bobi Wine Ghetto President, ne National Geographic n'abeekenneenyi bagirabye ne bakyusa ne bagituuma The People's President. So temulekera okulabisa Museveni. Bale ebbanga ngezaako balaga nti byetwogera byetumulabisa tebikola amakulu mangi nnyo basebo ne bannyabo. Tuli mu lutalo, ate ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo ekyamaanyi kamera. Tumulabisiza tugendagenda maaso n'omulabisa yalimanya kyalituwa. Ensonga eyokubiri basebo ne bannyabo, bwe twavudde kutongoza eyo documentary nga ndi wamu ne bakulembeze bannange okuva e Ghana, okuva e Tanzania n'okuva e South Africa, twagenyiwaddeko mu bugenyi obutongole mu ggwanga erya Ukraine eriri mu lutalo kati. Teweebuuza ngeri ki gye twatuuseeyo, kubanga ensalo zonna nzigale, tewali nnyonyi eyingirayo.
naye bwe tubagamba nti tetuli ba bulijjo ekyo kyetutegeeza basebo ne banyabo. Basinkanye abakulembeze bangi, bingi mwabirabiko, bingi mubindekere, naye okubazaamu essanyu essuubi abanansi ba Ukraine beerwanyeeko bonno kati beerwanako na byakulwanyisa tetulaba kutuuka waawo nga bwagambye. Twayagadde nnyo n'okutangaaza mwe bannayuganda bannaffe n'amawanga ga Africa, kubanga munakkiriziganya naffe nti mu Africa amawanga agamu naddala agagafugibwa bannakyemalira gakwatagana ne Putin, kubanga era bannakyemalira bo bakwatagana nnyo, gakwatagana ne Putin kubanga abawa ebyokulwanyisa bye bakozesa okufugaza n'okunyigiriza abantu baabwe ebiseera ebisinga nga tataddewo condition za ddembe ly'abantu oba ebifaanana ng'ebyo. Yensonga lwaki abamu bo bawagira Putin ate abalala ne batalonda na kulonda. Naye nyina essanyu bategeeza nti abantu abasinga mu Africa bayimiridde n'abantu ba Ukraine kubanga bakkiririza mu buli nsi yonna yonna okuba n'eddembe lyayo okusalawo wa gyeyagala okugenda, okusalawo engeri gyeyagala okutambuzaamu embeera zaayo. Abamu baavuddeyo ne bagamba nti okukolagana ne Ukraine tuba tetuyambye abo abayimirira naffe. Munajjukira nti mu myaka egy'enkaaga n'egy'ataano nga tulwanirira eddembe lyaffe, nga tulwanirira obwetwaze, ensi eya Soviet Union mu biseera ebyo yayimirira naffe. Basebo ne bannyabo ebiseera ebyo Ukraine yali emu ku nsi ezaali zimekinga Soviet Union nga tenabakwekutulako. Era munajjukira nti ebitundu 4 ku buli 100 abasirikale abali ku ludda lwa Mandela abaali balwanyisa abazungu, ebitundu 4 ku 10 babatendekera Ukraine. Ndowooza mulaba Ukraine bwekwatagana n'okutendeka abantu naddala abalwanira eddembe lyabwe. So eyo nno yemu ku nsonga ennyingi lwaki twagenze okukwatagana ne bannaffe abali mu Ukraine. Babatumidde nnyo, omukulembeze wa Ukraine yabatumidde nnyo, n'abo bakola ku mizinga nabo babatumiridde ddala. Ensonga endala basebo ne bannyabo gye twagadde okwogerako, nyagadde ku lwange ne ku lw'ekibiina kya National Unity Platform ne ku lw'Abannayuganda bonna bonna abannonda okubeera pulezidenti waabwe. Njagala okwaniriza okusalawo kwa paliyamenti y'amawanga ga Bulaaya gonna ey'okugaana okuteeka ssente mu kaweefube wa pipeline etwala oili waffe Tanzania, n'okudiscouraginga obugaana kampuni eziri mu matwale gaabwe okukolagana ne Mwai Museveni nga bazimba eyo pipeline, era nga batunuulira ensonga zino wammanga. Batunuulidde ku nsonga y'obutonde naye n'okusingira ddala ne batunuulira ku nsonga y'eddembe ly'obuntu eriyumiriddwa nga mwe muli abantu abagobeddwa ku mataka gaabwe abasukka emitwalo 10. Mujja kujjukira nti abantu abasukka emitwalo 10 bagobeddwa ku mataka gaabwe ate nga basinga bagobwako na kiguli. Munajjukira nti gavumenti ya Museveni engeri gyeri y'ababbi bwe bamanya nti wano wanayitawo ekkubo bo bennyini basooka kweguza ttaka ly'abantu ne babagobako ne bajja ate ne baliguza gavumenti ku ssente ennyingi. Kati nno yenkola gye bakoze n'ebunyolo, naye njagala bategeeza bannaffe ab'ebunyolo nti ekyo twakikozeeko. Museveni yavaayo n'ategeeza nti oyiro wuwe, era nga bwabadde akola ku by'obugagga by'ensi ebisinga. Mulaba Golodi kati ye na famire ye be bamusuubula naye nga bamuyita Golodi wa Uganda. So tumaze ebbanga basebo ne bannyabo nga tubagamba fe omulimu gwaffe tugenda kusala buli kakutu buli kasiwa akaleeta ssente mu nsawo za Museveni. Kyandibadde kyabulabe ennyo Museveni bw'akwata ku ssente zaffe ez'amafuta tuba tugenda kufuuka nga North Korea, baati bakyalina kye bamugamba. Katwagadwane ne Museveni ng'ali yala. So lwa Museveni tukutegeeza nti tewali bya pipeline.
gwe gubadde omulimu gwaffe. Njagala okwebaza bannaffe bonna bonna ab'omu diaspora obwakaweefube abekakasiza abekyanza abawandiisa amabaluwa abagenze ne boogera ku platform ez'enjawulo mugende mu maaso. Si kyakyama kye tubaddengako. Tubaddenga tusaba nati okusibwa ku Museveni n'abo bakozesa. Yes, basiba kubamu bakandiko n'abalala naye twagala Museveni ne mutabani we n'abalala. Tuze tusaba amawanga ga Bulaaya gonna agavujirira Uganda ensimbi okuleterawo okuwa Museveni sente zakozesa okutta abantu. Tuli basanyufu tiyo step twagituuseeko naye twagala ne step endala. Mukimanyi ndi Museveni twamutwala mu International Criminal Court. Twagala n'ekiwandiiko ekirala kifulume nga kiragira Museveni mukuba jeeke ona we bamusangira. Bye tulimu bya ddala abasebo ne bannyabo. Tuli mu lutalo. We are at war. Ekyenjawulo nti ffe tetulwanyisa biri bye mwalabye. Ekyenjawulo nti ffe tetulwanyisa basebo ne bannyabo. We don't use violence, but we are going to use all moral angles to make sure we stop Museveni. So awo tutandika butandisi. Musaba katandika butandisi. Era njagala mwenna bakulembeze bannange mugende mu maaso nga munnyonnyola bannayuganda oilo waabwe okusitopinga Museveni okutwala oilo waabwe tekuba kusitopinga nkulaakulana. Uganda ngagga naye bannayuganda baavu kubanga atufuga mubbi. Nali nyumya n'omukwano gwange omufalansa omu n'angamba you don't have a president, you have a thief. Oyo baali batandika dda n'omusimogolayo n'omutunda mu mankwetu. Mumanyi bulungi nnyo nti ebikwata ku oilo ebikwata ku byobugagga bwaffe tetubimanya. So kiba kya bulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono gya Museveni kuba si ye pulezidenti. Kiba kya bulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono gy'omuntu nga ye ayagala gikozesa bakuma nga muli baddu. So nga palamenti y'amawanga ga Bulaaya bwe kyasitopinze temulekerawo munnyonnyola abantu basebo ne bannyabo. Nalabye Tayebwa ng'ali mu parliament eyawa ne Uganda ng'agamba nti okusitopinga okulemesa pipeline eyo kuba mawanga ga Bulaaya kutuyingirira yekiise ne colonialism. Era nga bannakyemalira bonna bonna buli bamugambako bwaba bamuwa obuyambi bwaba beewola ssente baba bagamba bakikolera ffe. Olunaku lwaleero buli munda Uganda n'omwana gwazadde gulu bamubanja akakadde kamu emitwalo 8. Ezo ssente abo ababbi be bazeewula bagula bizimbe Bulaaya nze mbeerayo mbimanyi. Okay? Mugendo zisasula kati n'emmaali yammwe ey'omu ttaka baagala bagikozese kati banyigiriza ate mujja okusasula. Bwe babagambako nga bagamba mutuyingirira, ffe abakirwanyisa nga bagamba mukolera abazungu. Naye naali agamba tukolera abazungu nga yambadde biwiigi by'abazungu tamanyi nakye litegeeza, agamba nti Mufirika. Boosi we ye tayagala bamanye na kumanya nti Mufirika afuba nnyo okulanga olususu ne tufaanana nga lwaffe eyo kangu eyo. So njagala okubajjukiza bassebo ne bannyabo amafuta ago gammwe era tegalina kuva wano Uganda okujjako nga muli sure tigagenda kutambula bwe gati gagenda bajuna bwe gati. Museveni tolina gyogatwala mpoza n'agasombera mu bidomola. So kikulu nnyo bakulembeze bannange kino mukinnyonnyole bannayuganda bakimanye. Museveni aleme kusika eyo eriyo kulimbalimba bannayuganda olaba Bobi kati agenze agambye abazungu badulemese enkulaakulana. Tewali nkulaakulana. Museveni oyo agamba weeffe tugamba Museveni oyo siwo. Kyandibadde na kirungi nnyo Museveni n'asooka n'avaawo nekikoka tunyumirwa oyo waffe. Lwaki omuntu w'emyaka 8 atukolera contract gye tugenda okusasula ffe nga tukyaliwo? Bawo batandise n'okugira omuntu ono eyo kati basebo ne bannyabo sobola kuva waggulu
nga sibajjukiza nti gweze omwaka mulamba bukyanga abaganda baffe Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya basibibwa awatali musango. Twongera okugatta amaloboozi gaffe kwabo bonna bonna mu ggwanga ababanja okuteebwa kw'abakulembeze baffe abo embagirawo. Munajjukira nti ekiwamba bantu kyeyongedde, kibadde kigenda maaso naye kyeyongedde. Museveni ne batemu banne bakyagenda mu maaso okuwamba abantu. Tukyerabira era tugende mu maaso okubanja abantu abo. Kineewuunyisa nti beewuunya lwaki Paalamenti ya Bulaaya yagambye kitegenda kukolagana na gavumenti ya Museveni mu nsonga za oil nga wakyaliwo okutulugunya abantu, nga wakyaliwo okukwata abantu nga bakwatibwa magye, okukwata abakyala kwentegeeza nga bakwatibwa magye nga munnaffe Marinos ekyamutuukako, nga wakyaliwo ekiwamba abantu, nga wakyaliwo okulinyira eddembe ly'obuntu bwekityo. Okusingira ddala abasebo ne bannyabo bannaffe bangi abasukka mu 100 bali mu mawanga ag'Abawarabu basiraanye tebalina bwe bakomawo. Abasinga okubatwala kampuni zino abo bali mu gavumenti n'abo abali mu famire ya Museveni. Kyannaku nti naye ng'abantu be bamu batunuulira ku zitivi ez'enjawulo abaana b'Abafirika nga baali babonaabonera mu ggwanga lya China nga COVID yakatandika, nga gavumenti ya Uganda obutafanako na gavumenti endala abantu baazo yagaana okujjayo Bannayuganda. Ne bwe neesobolayo nekwatagana ne baddugavu bannange okwetoonya ensi yonna ne batuwa ennyonyi yabwereere okuleeta Abannayuganda okubakomyawo. Gavumenti ya Museveni yatugaana okupaakinga ennyonyi eyo ku kisaawe kyaffe wano Entebbe. Era bannaffe ne basaanirayo bwe batyo. Olunaku lwa leero bannaffe bangi bali mu mawanga ga Buwarabu, bali Dubai, bali Qatar, bali Saudi Arabia ne walala bangi babasaamu ebitundu byabwe ne babitunda ensigo n'ebirala. Bangi mubalabe ku butambi nga beegayirira obakomyawo, just kubakomyawo bukomya. Munajjukira nti gavumenti ya Museveni yali ekuddeko ennyonyi ya Uganda neteekako just muwala wa Museveni agende ejja abanyazaalire eyo amalwaliro gakono tageesiga. Gavumenti yawo yali ekuddeko ennyonyi n'egipangisa netwala omuntu omu okugenda okujjanjabwa. Bannayuganda 10 bali eyo basiranidde. Gavumenti ya Uganda terina kyeyakoze, naye eyogera ku Pan-Africanism kugamba obeera Mufirika ng'oli wa famire ya Museveni. Bw'oba toli wa famire ya Museveni toba Mufirika. Ensonga za Afrika ziba zikwata ku Museveni ne banne bwebabanga waliwo okuna, naye bw'oboogera ku ddembe ly'obuntu no Abafirika abalala tebalina ddembe lya buntu. Ensonga lwaki basebo ne bannyabo twasazeewo mu busobozi bwaffe obutono genda mawanga ago koleyo shows tusobole okufuna akasente tukomyewo bannaffe ne bannyinaffe. Era mwenna abali ku mawanga eyo bwemulaba tukyuse mubeeremu ne bannammwe mubabeereremu, ate nammwe mwenna munna abasobola bampere omukisa. President koko byongo yokya ndowooza tujja kukkiranga mukoso okubulemuko okomewo ng'oliko obumansuka. Ndowooza President ebigambo byonna byonna byendedde. I'm sure there is no question. Wawanisedde omukono. Okay, I'll take just 2-3 questions. Yes, Sebo. Airport ajogedde ku Uganda. Nzinga mpulidde ajogedde. Obadde oli attentive Sebo? Okay, ekirala. Yes, Derek. I have one question for the President. He has talked about moving around the world, tracking all the routes
that connecting President Museveni in terms of funding and stuff. There has been, however, a lingering question within the public, how that helps the common man in Uganda to get involved in that fight that he is taking charge. Thank you. Okay. Those are easy. Okay. Mr. President, like in 1 minute, the other they just wanted the Uganda version, and then Derek is wondering how the common man should be, gets to benefit from weakening Mr. Museveni. Derek knows the answer, but he wants to hear it from the President. Thank you very much, Sebo. People power, our power. There's which so catches them. About iPod. Nachogedeko banange bachogedeko. iPod. Yes. Abaleta iPod baganda baffe abebulaya kirozo kyali kirungi nnyo ebiina by'obufuzi okusinkananga bekubaganya ebirowoozo. It's an inter-party organization on dialogue. Ekyennaku Mwami Museveni tosobola kuteesa naye, tosobola kuteesa na muntu ng'atadde malikupuye ku nsingo yo n'agamba nti ate katuteese. Tosobola kuteesa na muntu ng'ali mu kuwamba abantu baffe, ali mu kubatemula. Tewali ngeri yonna yonna gyetuyinza kuteesa. Eba meaningless dialogue. Era baganda baffe aba iPod twabagamba tetugenda kuteesa nannakyemalira atawa kitiibwa kuteesa mugenda kuteesa kuki. Mwami Museveni kuteesa kwe ne bammawo eki oyagala sente meka ate ffe tetuli ezo sitayiro. So aba iPod twabagamba era nga bwe tuze tugamba abantu abalala bonna era tuli basanyufu ti aba iPod batuwuliriza ne batatawana kumala sente zaabwe. In any case baadde bakozesa nnyo iPod okulimba abantu nti tukolagana ne Museveni. Munajjukira nti ne bakaleekezi ba Museveni baadde nga bagamba mulya sente za iPod bawo sente. Kale bassebo ne banyawufu abalya sente za iPod twazigobye naye ne tugigoba. Mwebale nnyo mwebaliweka. Derek asked how it's helping the common Ugandan, how sanctions help the common Ugandans. Let me rephrase your question. You said asking how reducing and reducing Museveni helps Ugandans. Museveni is Uganda's biggest problem. Museveni is a threat to Uganda. In fact, to Uganda, Museveni is an existential threat. If we have Museveni longer, we are going to have a more divided Uganda because he focuses on dividing Ugandans. He focuses on destroying Uganda. You will notice that dictators rarely survive when they do not have foreign support. Amin survived because he was supported by the West. Once they dropped him, he was down. Gaddafi survived because he was being supported by the West. When they dropped him, he was down. The same was to dictators like Mugabe, etc. Uganda survives on foreign aid. The money that we borrow, which money you and your children and your grandchildren are going to pay, is borrowed and stolen. That's why we want to stop that. We want to weaken Museveni in any way. We want to dismantle the Museveni dictatorship. We want to remove a dictator. We want Museveni to fall. That is why we cut all his ties, ladies and gentlemen. Somebody want to Muganda waffe Derek abuuziza tikiyambira wamu na Uganda butusala obusuwa bonna abavujjirizi b'ensimbi bwe bayitamu okuwa Museveni sente ezo zetumanyi buli omu z'amanyi tate Museveni azikozesa si kwegagaza kokka wabula okufufugaza n'okutulugunya bannayuganda. Olunaku lwaleero nija kiddamu buli omu ali wano kumwe na buli alina omwana kabere wa lunaku lumu
abanjibwa akakadde kamu mu mitwalo 8 si mwe mwazeola naye mumuzosasula tezeewolebwa kubayamba zeewolebwa kubanyigiriza so erere tugezaako okusitopinga era ne bwe mulaba tusinkana buli mukulembeze akwatagana ne Museveni twagala tusale buli kasuwa akasapootinga Museveni abeere nga talina gyagenda kuwola ssente ate nga bazibanja ffe atazikozese okunyigiriza ffe twagala gavumenti ya Museveni tugikuba ekigwe Mbasero ne Banyalo kubanga talondebwangako Museveni kyabulabe nnyo eri Uganda Museveni kyekyobulabe ekisinga eri Uganda kubanga yawudde eggwanga Abannayuganda abamazeemu ne pride y'okubeera Abannayuganda tebakyenyumiriza mu nsi yaabwe twetaaga enkyukakyuka ekyo eyo obunnambiro bannakyemalira abasinga basabayiringa kubanga bawana okuvujjirira kw'ensimbi eziva e Bulaaya amawanga g'e Bulaaya bwe galekera awo okubawagira olwo baba bawedde yensonga lwaki tuyita mu mawanga gano gonna nga tubagamba mulekere awo okwegulumiza ne nakyemalira oba si kyo nammwe muli bannakyemalira mulekerawo okusupportinga crime oba si kyo nammwe muli ba crime tubasomera nabo abazungu so kitukakatako Museveni agamba nti ffe abazungu batusupportinga kati ate lwaki anyiga bwetugana abazungu omusupportinga ekyolooza ekikulage ti Museveni papeti w'abazungu Museveni kagologoosi k'abazungu genda ano genda otukubire bano genda otukole ki kadaffe mwatunyigina so tukola buli kisoboka era tujagala maaso okukola buli kisoboka okulaba nga tusala buli kalingi twagala amawanga ago ga democracy kubanga tugamanyi go gawe eddembe gawe ekitiibwa eddembe ly'obuntu gawe ekitiibwa democracy gawe ekitiibwa enfuga y'amateeka twagala gesende Museveni gamusenze kati twagala buli ggwanga limulabe ng'omugenge kati olwo tumukabemu nga talina gyaddukira nibale nenebaliriza When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Have a good day, ladies and gentlemen. From there, maybe. Okay. I hope we shall in this mess. Maybe. Here. Suggesting. Rightly. Mashoke baba setting. Agenda kudda. Bana abamusoke mu deri.